ক্লাস এবং উদ্দেশ্যগুলো কি, আমরা কি চাই। আমরা দেখছি ডিটারমিনিস্টিক্যালি যখন কোনো একটা অপারেশন করি ওভার অ্যান্ড ওভার অ্যাগেইন রেকার্সিভলি, ফর এক্সাম্পল একটা ইন্টারভেল নিলাম অফ লেন্থ 1 সমান 3 ভাগে ভাগ করে মিডল থার্ডকে আমরা ডিলিট করলাম। তারপরে থাকলো যে এটা এরপরের স্টেপে দুটোকেই সমান, এখানে যে কাজটা করছি একই অপারেশন we have applied to both the interval, divided into 3 equal parts and remove the middle third from here and from there. Clear? And we continue. Or এটাকে বলে আমরা Cantor set. তারপরে কোচ কার্ড, যেটা you can see from in the figure here, সেখানে আমরা সমান একটা ইনিশিয়ালি আমরা একটা ইন্টারভেল নেই অফ সাইজ ইউনিট লেন্থ, একক দৈর্ঘ্যের একটা ইন্টারভেল। We then divide into 3 equal parts and আমরা একটা equilateral triangle বানাই in the gap and remove the base from the equilateral triangle. Step number 1, iteration number 1, that is the picture. Meaning, এই যে আমরা রিমুভ করলাম এই লেন্থের একটা চাপ, এই লেন্থের একটা চাপ, তারপরে ক্রসিং পয়েন্টটা আমরা যোগ করি, যেটা হবে সেটা দেখতে। The same operation we will continue doing in the next step with each of them and go and on. And then finally it looks in the iteration number 4. If you continue, you can, if you like, you can continue. Or you have a triangle, equilateral triangle. You divide into 4 equal parts and remove the one from the middle. And you continue to do the same. So all these things that আমি যেখানে যেগুলো বললাম সবার মধ্যে একটা জিনিস কমন, সেটা হলো সমান 3 ভাগে বা সমান 4 ভাগে বা একই কাজ, কোনো র্যান্ডমনেস, কোনো প্রবাবিলিটি বলতে কিছু নাই, কোনো টাইম বলতে কিছু নাই। উদ্দেশ্য একটাই ছিল, উদ্দেশ্যটা ছিল আমি দেখাতে চাই যে n number obtained by measuring my structure with a suitable yardstick we call delta, এই যে নাম্বারটা পেলাম ডেল্টার সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয়, following a power law delta to the power minus def, in this case log 2 by log 3, in that case log 3 by log 2, in that case log 4 by log 3. This is the def. Now this has a very special significance. It also means that df moment of what? এই ক্ষেত্রে of their size, interval size, এটার interval size। আমি যদি করি এই যে 16টা সাইজ আছে, তাদের সবাইকে টু দি পাওয়ার df নিয়ে যোগ করলে যে মানটা পাই, এই df মোমেন্টকে আমরা বলি ndf equal to, in all cases in formula. But one truth doesn't matter. What is important that in each iteration, this is one, মানে হলো একটা
একটা conserved quantity. All three cases that I have so far discussed, in each case, we find that dth moment is equal to 1, মানে conserved quantity, independent of the iteration number n. n এর উপর ডিপেন্ড করে না। কথা বলতে পারছি? এই ক্ষেত্রে এটাও দেখানো যায় যে mass and length df in analogy with Euclidean object. In the case of Euclidean object, what you have to replace by D. In general d. Right. D. So structure looks similar. Only way they differ is that df value, the exponent, Dimension. typically non-integer. And typically not exactly df is less than d. যে ডাইমেনশন অফ দ্য স্পেস যাকে আমার অবজেক্ট ধারণ করছে, মানে যে আমার অবজেক্টকে ধারণ করছে, রাইট? The df is always less than d. This is a must. অবশ্যই মান্য একটা কন্ডিশন। কিসের কন্ডিশন? In order to be fractal. আর যখনই df তার কাউন্টারপার্ট তার ডাইমেনশন অফ দ্য স্পেস, কোন স্পেস? যেই স্পেস আমার অবজেক্টকে ধারণ করছে তার থেকে যখনই কম হবে তখনই ডেন্সিটি ইজ সাইজ ডিপেন্ডেন্ট। তার মানে ডেন্সিটি ইজ নাও L to the power minus some positive quantity. এটা ইমপ্লাই করে the density সিস্টেম সাইজের সাথে যত তুমি বড় স্কেলে দেখবা তার ডেন্সিটি মাপতে চাও, the density will be less. আর এটা যদি ইউক্লিডিয়ান হতো ডেন্সিটি কেমন হতো? কম। These are the key points you will not find in any book. This is how I define my factor. Mandelbrot himself left it. He did not want to give a proper definition. The beauty যেমন lies in the eyes of the beholder. ও মনে করছে জিনিসটাকে বুঝো, যে যার মতো করে ডিফাইন করো। এটা হলো ম্যান্ডেলব্রটের আইডিয়া ছিল। বাট এখন তো একটা লম্বা সময় পার হয়ে গেছে। নাও ইজ দ্য টাইম ফর আস, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট এ টেক্সট বুক প্রবলেম, একটা ডেফিনেশন থাকতে হবে। তো ডেফিনেশনটা ওই কাকে বলে হবে না, ডেফিনেশনটা হলো কিছু কন্ডিশন যখন কোনো আমার অবজেক্ট satisfy করে, based on those conditions we can regard an object whether it is Euclidean or it is a fractal. তাহলে সেই ক্রাইটেরিয়া লিটমাস টেস্টগুলো কি? এক নাম্বার হলো n, কেমন n? কোন একটা ইয়ারস্টিক দ্বারা n যে নাম্বারগুলো আমরা পাই সেই নাম্বার যদি ওই ইয়ারস্টিকের সাথে power law behave করে, তার exponent is always the dimension. সেই ডাইমেনশন যদি এমন হয় এবং তার df মোমেন্ট যদি কনজার্ভ হয় এবং ডেন্সিটি যদি এরকম হয়, these are the set of rules, thumb rules. এটার দ্বারা তুমি লিটমাস, আমি তোমাকে এই লিস্ট দিলাম, এটা দ্বারা টেস্ট করবা তোমার অবজেক্ট ফ্যাক্টর কিনা এটা বোঝার জন্য। আমি কি এইটুকু সবাইকে বলতে পারছি? এটা হলো এক ধরনের সামারি। নেক্সট আমি I posed a question যে যা কিছু করলাম এখানে ভেরি রুল টু
এন্ট্রি নাই, কোনো ধরনের টাইম নাই। আমার উদ্দেশ্য হলো একটু গল্প বলে শেষ করি, শুরু করি। In 93 I went for PhD. 94 I went to Cambridge. I stayed there for 2 months to attend a conference in Newton's Institute. Have you heard the name Newton's Institute? Who worked there? The most famous scientist. He died. Stephen Hawking. That is not the point. Point হলো ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থাৎ ক্যামব্রিজ ওই শহরটাই হলো ক্যামব্রিজ বেসড, মানে ওখানে যারাই বাস করে তার কোনো না কোনোভাবে কানেক্টেড টু দ্য ইউনিভার্সিটি। আর চিলড্রেন পড়াশোনা করে, অথবা তার স্বামী বা কেউ এখানে চাকরি করে, অথবা ছাত্র। ক্যামব্রিজে অনেক বড় বড় বুকস শপ আছে, বিশাল বিশাল বইয়ের। তো আমি যখনই অবসর পেতাম বইয়ের জন্য যেতাম। ওখানে তোমার পিছনে এসে কেউ দাঁড়ায় থাকবে না, স্যার ক্যান আই হেল্প ইউ? তুমি আমাদের সুপার মার্কেটে বা যে কোনো দোকানে ঢুকে পড়ে তুমি দেখবা, মানে তোমার পিছনে 2-3 জন লেগে থাকে। And I don't know, does it annoy you? Yes. It annoys you? It annoys me. My wife and my daughter, they all say that they're annoyed by that. কেউ আছে, তুমি যদি ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকো, সোফা আছে, বসে বসে বই নিয়ে পড়বা, you can spend the whole day there. তো ওখানে স্টার্টিং ফ্রম ফিজিক্স বই, তারপরে একটা ম্যাথের দিকে গেছে। In between physics and math, there are books which are interface, মানে in between, interdisciplinary. এখানে এসে দেখলাম, I for the first time, ফ্র্যাক্টালের বই। তো very beautiful book, মেন্ডেলের বই, অন্যের বই, প্রায় 30-40টা মতো বই। প্রতিদিনই আসি বইগুলো দেখি, ছবিগুলো, কালারফুল পিকচার্স। I was fascinated with the idea of fractal. আমার ওখানে স্টে যখন শেষে বাসে যখন আসি, তখন আমার রাস্তার যখন গাছের কোনো পাতা নেই। ওই ছবিগুলা রিমাইন্ডেড মি যে ছবিগুলো আমি দেখে আসলাম। আমি আকাশের দিকে দেখাই, ক্লাউড ডিস্ট্রিবিউশন, ওইটা দেখে আমার সেই ছবি কথা মনে। তা আমি যেখানে দেখাই আমার কাছে মনে হয়েছে fractal. I fell in love with fractal. And within 6 months, I published my first paper on fractal. So, intensity যখন হাই হয়, তুমি কিছু করতে চাও, you can be rest assured you can do something. That gave me extra confidence যে ইচ্ছা করলে মানুষ করতে পারে। Power of will power, tremendous power, and I did it with my own ideas. মানে সুপারভাইজার আমাকে কিছু বলেও না, ফ্যাক্টরিতে কাজ করে গিয়েছিল না। আস্তে আস্তে আমি অনুসরণ করে অনেকগুলো এখন অনেক ফ্যাক্টরি আছে উপর, মাল্টি ফ্যাক্টরির উপর। তো আমার একটা ছাত্র ছিল, নাম রাজীব পণ্ডিত। সে যখন আমার থিসিস করতে আসছে, তখন একটা প্রবলেম দিয়েছিলাম এই ডায়ারিক ক্যান্সার থেকে, যেটা আই ইনকর্পোরেটেড একটা প্রবাবিলিটি, মনে আছে? তা আমি চাচ্ছিলাম যে এমন একটা ইকুয়েশন ডিভিশন, দেখো স্টার্ট এন্ড দেন ডিভাইড, পার্টিকেলকে ডিভিশন, মানে লাইক polymer degradation kind of problem. তাহলে কি করা যায়? আমি টাইম আনতে চাই। তো সেই জন্য গত ক্লাসে আমি বলছিলাম যে আমরা কি করছি, নাম্বার অফ পার্টিকেল অফ সাইজ within
x and x plus dx কখন at time t plus delta t সমান কত সমান বর্তমানে কতগুলো পার্টিকেল আছে নাম্বার অফ পার্টিকেল of size x কখন at time t এটা এর এই যে এতগুলো পার্টিকেল আছে ধরে নিলাম একটা নাম্বার অফ পার্টিকেল আছে মানে এটার মিনিং হলো সি এক্স টি প্লাস ডেল্টা টি এই যে কথাটা লিখলাম তার কথাটার অঙ্কে প্রকাশ করতে যদি কেউ আমাকে বলে আমি এটা লিখব আর এই কথাগুলো লিখলাম এই কথাটা মানে হলো সি এক্স টি এর কত অংশ এই যে নাম্বার অফ পার্টিকেল বললাম যাদের সাইজ এক্স তার কত অংশ ভাঙে নাই তাহলে ভাঙে নাই জানতে হলে আমাকে বলতে হবে কত অংশ ভাঙছে আমি ধরে নিচ্ছি এক্স সাইজের পার্টিকেল ভাঙে একটা রেট ax একটা রেট তাহলে ডেল্টা টি সময়ের মধ্যে কতগুলো ভাঙবে টাইমস ডেল্টা টি এটা একটা ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি তাহলে পুরো সংখ্যাটা ছিল 1 মানে এটা টাইম ছিল তো 1 তার থেকে এতগুলো ভাঙছে সুতরাং এতগুলো কি হলো রিমেইন আনব্রোকেন সো এখানে লিখবো টাইমস নাম্বার অফ পার্টিকেল অফ সাইজ x remain unbroken তাহলে অঙ্কে লেখা মানে হলো এইটা টাইমস এইটা এই যে এতগুলো কথা লিখলাম তার গণিতে প্রকাশ হলো বুঝতে পারছেন সবাইকে সি এক্স এত নাম্বার অফ পার্টিকেল তার এক অংশ ভাঙছে তাহলে আমি পুরোটা থেকে যতটুকু ভাঙছে বাদ দিলে থাকবে রিমেইন নাম্বার অফ পার্টিকেল রিমেইন আনব্রোকেন তাহলে এক ধরনের ঘটনা যাতে আমি আমার কাউন্টার যে দেখতেছে শুধু এক্স এর অবস্থা কি যারা অলরেডি এক্স আছে আরেকটা আছে all the particle যাদের সাইজ greater than x a number of particle of size y y কেমন greater than x এটার অঙ্ক প্রকাশ মানে হলো সি ওয়াই টি এর কত অংশ ভাঙলো ইন টাইম টি কতটুকু ভাঙে এই যে এখানে বলছেন x এর ভাঙে এতটুকু সো y এর ভাঙবে কতটুকু a y টাইমস ডেল্টা টি তাহলে ডেল্টা টি টা আমি লিখে ফেলে হ্যাঁ ভাঙছিল a y যারা ভাঙলো a y মানে y গুলা ভাঙলেই কি আমার সে কাউন্ট করবে তাদের x হইতে হবে সেই x কে আমি এখন ইনফোর্স করতে একটা ডটার ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন দিয়ে যে y ভেঙে যারা ভাঙলো তাদের কত অংশ x হলো এইগুলো আমার ট্রান্সলেশন এখন আমি এটাকে
মানে এটা যে আমরা এখানে বসাই ফাইনালি এটাকে লিখতে পারি ডেল টি দ্বারা ভাগ করলে ডেল del C x t by del t equal to minus a x c x t plus x to infinity. Are you with me? A y b x y c y t d y. It's a perfectly master equation. A perfect example. That's why master equation policy use for the spherical law. So that in the rest of your life, whenever you see a kind of equation, a rate equation with a negative and positive terms, immediately you can identify it as a master equation. And there are so many phenomena can be solved is in master equation. It's unbelievable, powerful. This equation is more than enough. আমি এটাকে জাস্ট একটু সার্জারি করছি করে এটাকে একটা সিমেট্রিক বেটার ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়ার জন্য ইকুয়েশনটাকে আমি একটু চেঞ্জ ট্রান্সফর্ম করছি তার নতুন একটা লুপ দিয়েছি লুপটা কি আমরা ডিফাইন করলাম আচ্ছা এটার আবার একটা কনস্ট্রেইন্ট আছে তাহলে নাম্বার এই যে প্রোডাক্ট যারা হলো x সবগুলোকে যদি আমি যোগ করি dx x এর মান তো y থেকে বড় হতে পারে কারণ এর থেকে তো a তৈরি হয় তো লিমিট হবে 0 to y must be equal to 2. This is one constraint that তুমি যদি এর চাইল্ড হতে চাও you have to be smaller এবং প্রতি একক টাইমে কয়টা ডিভিশন হবে that is the number বিভাগে ভাগ করতে আমরা আরেকটা হলো এই যে নাম্বার যেটা হলো এই যে এটা আমি বললাম 2 টাইমস এটার সাইজ প্লাস এটার সাইজ কত হবে তাহলে টোটাল লেন্থ তার মানে আমার x টাইমস b x y এটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি dx ওভার 0 টু y কত হবে y So, ওই যে আমি বলছিলাম এই ইকুয়েশনটা একটা লম্বা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে এটা ডিরাইভ করা যায় বাট আই টোল্ড বিকজ আই থট দ্যাট ইজ ভেরি থট প্রভোকিং এন্ড এনাফ ফর আস টু সার্ভ আওয়ার পারপাস তো আমি এটাকে সিম্পলিফাই ফর্মে দিলাম ওইভাবে করলে এই কনস্ট্যান্ট গুলো ইনহেরেন্টলি চলে আসে তোমাদের কাছে এটা মনে করো একটা ম্যাজিকের মতো সত্যি নিয়ে আসছে স্যার But trust me, it can be shown exactly with a detailed calculation. These are the constraints. So, why are upper limit infinity? Sure. I mean, when it's theoretical problem, though, when a finite size effect take a block the original, I am assuming L tends to infinity. In fact, 0 to 1 এই যে ইন্টারভেলটা এটা মিমিক করে ইনফাইনাইট সাইজ কারণ এটার মধ্যে ইনফাইনাইট মিলিটার গ্রো আপ করতে পারো যত ইচ্ছেই করতে পারো তুমি এটা ট্রান্সফর্ম করতে পারো বেসিক্যালি এটাই তাই এমনি আর এটা আমি ইচ্ছে করে লিখতে পারতাম L নট and then I would say L not tends to infinity ইনফিনিটি যখন করবো তখন যে আমার যে ফাইনাইট সাইজ ইফেক্ট আসবে ওইটা আমাকে এফেক্ট করবে না সো ইনফিনিটি আই চোজ
to be the safe side, so that আমি যে রেজাল্ট গুলো পাই সে যেন ফাইনাইট সাইজ দ্বারা যে কনস্ট্রেন্ট আছে, আমি করলাম এত বড় একটা নিলাম, আমি এত এইটা দিয়ে মাপলাম 1 2 3 4 করে এতটুকু বাদ দেখতে থাকবো। এটা একটা সমস্যা। এই সাইজটা ইনফিনিটি হতো তাহলে একটা ইন্টিজার নাম্বার পেতাম। বুঝতে পারছেন? বড় যত হবে তোমার এরর তো কম হবে। So in order to avoid that, I just do infinity. Yeah? So it's clear? Keep asking me questions. Whenever you have a question, don't save it and keep it within yourself, because that will make you suffocating, it will not help you. So best fellow, just fire it away. Question মাথায় আসা মানে যে কোনো কোশ্চেন, তোমার কোশ্চেন দ্বারা মেবি আমিও I will learn. So help me learning as well. কারণ তোমার প্রাথমিক আরেকটা পার্সপেক্টিভ থেকে দেখতেছে, তোমার পার্সপেক্টিভে দেখতে আমিও চাই। আচ্ছা যাই হোক, তাই যদি হয় আমি একটা ডিফাইন করতেছি যে b x y equal to 2f x y minus x divided by a y. এটাকে আমি so that পুরো ইকুয়েশনটাকে আমি শুধু f এর মাধ্যমে প্রকাশ করব, কারণ f এর মাধ্যমে করলে আমার ইকুয়েশনটা একটা সিমেট্রিক ইকুয়েশন হয়, ইন্টারপ্রিটেশনটা সহজ হয়। তাহলে কি করব এখন? উভয় পক্ষে আমি ইন্টিগ্রেট করব from 0 to y, dx dx, and then I will use that. বাম পক্ষে I will get 2, ডান পক্ষে I get 2 divided by ay, 0 to y, f x y minus x dx. A 2 আর a 2 cancel. Therefore ay আমি পাই ay equal to 0 to y f x y minus x dx. আমি যদি এখন x and y ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে আমি পাই ax equal to 0 to x f y x minus y dy. কেন করলাম? বিকজ এখানে ax আছে। এই জন্য করলাম। স্যার এই এর যে ফাংশনটা আছে স্যার, এটা আর্গুমেন্টটা x আর y মাইনাস x, কারণ y is broken in two pieces, যার একটা সাইজ x, তাহলে আরেকটা সাইজ by symmetry it has to be y minus x. তাহলে আর্গুমেন্টটা, গুড পয়েন্ট, আর্গুমেন্টটা হলো টু আউটপুট, ঘটনা ঘটার পর যে দুটা পার্টিকেল হলো, আমি তো একটা তো বলে ফেললাম এটা সাইজ x, কে ভাঙলো? যার সাইজ y, তাহলে আরেকটা সাইজ তো y minus x. So these two arguments মানে হলো the two product out of one particle. এইটা যদি আমি এখানে বসাই তাহলে কি লিখতে পারি? Can you do me a favor? কে বলবো একটা মার্কার দেওয়ার জন্য? Oh, thank you so much. Oh my God, you're so nice. তাহলে del c x t by del t equal to minus cxt, x এর জায়গায় লিখব 0 to y, sorry, x f y x minus y dy, right? Plus দেখো ay, দেখো
ay times bxy equal 2x y minus x, তার মানে একটা 2 আসবে আর এই দুটো সমান মিলে হবে f x y minus x c y t d y. This is my magic equation. What does it mean? C সময়ের সাথে ইভলভ করতেছে, এর মধ্যে দুইটা টার্ম যারা x আছে, x is broken into two pieces of size y and x minus y, and এই টার্মে y কেমন y is greater than x to up to any size. So y, when it is broken, আমার a তাকে কাউন্ট করবে only if one of the product is x. When it is x, the other one is y minus x. That is the equation. আমার এই কথাগুলো যদি সত্য হয়, তাহলে আমি এমন একটা প্রবলেম করতে চাই জাস্ট টু সি, বিকজ তার ডিটারমিনিস্টিক কাউন্টার পার্ট আমার জানা আছে না, মনে করো ডায়ারিক ক্যান্সারকে আমি এখন দেখতে চাই whether this equation can describe ডায়ারিক ক্যান্সার সেল, যে ডায়ারিক ক্যান্সার সেল এখন সময়ও আছে বিকজ ইটস এ টাইম। তাহলে কেমন প্রবলেম? So number one, start with an interval of size 0 to 1. It is our initiator. I start with that. Right? Number two, আমি তো হলো আয়ের স্টেট করতেছি। আয়ের স্টেটে তো অনেকগুলো পার্টিকেল থাকতে পারে। আমি জেনারেলাইজ অ্যালগরিদমটা লিখতেছি। Based on this algorithm, you can write your code and simulate. Code হলো you choose initially you have an interval of size 1, 0 to 1. Including 0. It's not open interval now. Closed interval. Number 2 step, divide. প্রথমে চুজ করবা, তোমার যদি মনে করো অনেকগুলো আছে ইন্টারভেল, প্রথমে চুজ করব এর মধ্যে থেকে একটা। কি করব? আমি একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করবো বিটুইন 0 and 1, কারণ আমি তো কিছু তো ইন্টারভেল আমি ফেলেও দিব, তো ওই জায়গাটা খালি থাকবে না, খালি থাকবে তো। আমার নাম্বারটা যদি কোনো একটা ইন্টারভেলের মধ্যে পড়ে, আমি যে র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করবো, সো জেনারেট a random number from the interval 0 and 1. Now check if Mr. R contain any of this interval, fall into any of the interval. যদি মনে করে এর মধ্যে পড়ে, you keep that. যদি দেখো এর মধ্যে পড়ছে, গ্যাপের মধ্যে পড়ছে, what can you do? You do nothing. But একটা জিনিস করতে হবে, যে টাইমকে increase by 1 unit, কারণ এখন প্রবলেমে টাইম নিয়ে আসছে। কথা বললেন? একটু আগে গতকাল ক্লাস করছিলাম না, f x
y minus x সমান কি করছিলাম এই দুটোর যোগফল y ডেল্টা 2x minus y ছিল না মনে আছে তার মানে দুটোর যোগফল না এই যোগফল মানে I am picking one preferentially with respect to their size সুতরাং আমি যে একটা র্যান্ডম নাম্বার r জেনারেট করব যে সাইজে একটা সাইজ অনেক বড় হয় এই rটা ওর মধ্যে করার সম্ভাবনা বেশি না and that's why I put that আরেকটা কারণ আছে কারণ আমার ডায়াবেটিক টেন্ডেন্সি ইনিশিয়ালি আমি তো সবগুলো মধ্যে অ্যাপ্লাই করি দুটো থেকে দুইটাকেই সমান দুই ভাগে ভাগ করছি সমান দুই ভাগে ভাগ করছি এটাকেও সমান দুই ভাগে ভাগ করছি তার মানে যেগুলো থাকতেছে তারা সবাই ইকুয়াল আমার এইটা করার কারণে যারা বড় তাদেরকে অতিরিক্ত প্রেফারেন্স দিয়ে আমি পিক করতেছি I am ensuring that I am making a difference in the long run. যেহেতু আমার অরিজিনাল ডায়াবেটিক টেন্ডেন্সি আমি যেহেতু রেকার্সিভলি করি কোনো একটা স্টেপে যে ইন্টারভেল গুলোকে তুমি পাবা সার্ভাইভ করবে কেউ তো ধরো এটা আমি ডিসাইড করে ফেলে দিব অথবা ফেলে দিব না সুতরাং থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে এরকম অনেকগুলো থাকতে পারে কিন্তু যারা থাকবে তাদের প্রত্যেকের সাইজ সমান এবং প্রত্যেকের সাইজ কিরকম n স্টেপে টু দি পাওয়ার মাইনাস n মনে আছে Are you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Oh. You are following let's do next result. Happy? এবং জাস্ট ওয়াক উইথ মি হ্যাঁ তাহলে এবং প্রশ্ন থাকলে করবা এটা এতে হয় কি ব্যাক এন্ড ফোর্থ করা যায় এখন যদি আমি প্রেফারেন্সিয়াল উইথ রেসপেক্ট টু তাদের সাইজ করি যার সাইজ যত বড় তাকে পিক করার সম্ভাবনা তত বেশি আর তাদের পিক করে কি করবো ওগুলোকে ঠিক রেখে এটাকে ভাঙবো তার মানে আই এম মেকিং দ্যাম ইকুয়াল আই এম ট্রাইং টু মেক দ্যাম ইকুয়াল in the long run they will all be equal সেই জন্য এটা so that আমি যে প্রবলেমটা আমার আছে ইনিশিয়াল ডায়াবেটিক টেন্ডেন্সি সেই রেজাল্ট যেন পাই সব ক্লিয়ার তো এটা কি এই কারণে স্যার এখানে তো আমরা টাইম নিয়ে আসতেছি সবগুলোকে তো আর একসাথে পিক করতে সবগুলো করব রেকার্সিভলি করব না আমি প্রতি একক টাইমে একটাকে করব কাকে করব when I have a choice I know that আমি যদি না করি তাহলে বড়গুলা যেগুলো আছে এগুলো অনেক সময় থেকেই যাবে একটু কল দ্য রানি ওয়ে প্রবলেম তুমি যে ছোট দেখবা ওকেই বারবার করা হয়ে যাবে সমস্যা এটা দেওয়া আর একটা তোমার যখন জিরো বসাই জিরো only term that survives is this one. So there is also 1 plus p, so 1 plus p. And it is same mn plus 1. Therefore, d m n t by dt equal to minus 1 plus p divided by 1 plus n plus 1 t. Can you follow? Can you? Survive? Now you want to see this is true for all n. Now I'm going to ask a question. J, is there a value of n? Is there a value of n for which dm n of that n that derivative are 0? Right? বের করো তো কোন n এর জন্য
কোন n এর জন্য dm সে n স্টার একটা ভ্যালু আছে সেই স্পেশাল n এর জন্য তার ডেরিভেটিভ ইকুয়াল টু 0 অর্থাৎ n স্টার ইজ এ conserved quantity. What is the value of n star? Nice to তুমি জেনে বলে ফেলছো মানে এখানে কি কত এটা ইকুয়াল টু 0 এটা ইকুয়াল টু 0 বসালে n মনে করি n তাহলে আমি যদি n ইকুয়াল টু n স্টার বসাই তার মানে 1 ও এটা মাইনাস স্টার এটা প্লাস আমি তো মাইনাস কমন নিয়েছি তাহলে 1 equal to 1 plus p divided by 1 plus n star n যে কোনো নাম্বার না যে স্টার নাম্বার is a star therefore n star সমান কত p and it implies n star equal to p আমরা দেখব এর সলিউশন এমন সলিউশন হবে যার pth মোমেন্ট একটা কনজার্ভ কোয়ান্টিটি অর্থাৎ আমার যে ইন্টারভ্যাল গুলো থাকবে তাদের টু দি পাওয়ার p করে যোগ করলে ইকুয়াল টু 1 টু বি অনেস্ট আমি এটা সিমুলেশন করছিলাম দেখো আমি কি পাই সবার কাছে কি এইটুকু ক্লিয়ার হয়েছে আমি এই পর্যন্ত যতটুকু বললাম সবাই থ্যাংক ইউ এই দেখো pth মোমেন্ট আমি প্লট করছি বাট দিস ওয়ান আমার ওই গ্রাফগুলো আসতেছে না ফর সাম রিজন আমি পিডিএফ করতে গিয়ে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে প্রথম কথা হলো আমি যদি কোনো একটা পার্টিকুলার রান দিই মনে করি এই মুহূর্তে তুমি প্রোগ্রামটাকে রান দিলা তুমি pth মোমেন্ট দেখলাম you will find that mp is a constant তার কিন্তু তার নিউমেরিক্যাল ধরে হয় 0.3 আবার রান দাও and you go on its time you may find this conserved quantity কিন্তু সমস্ত নিউমেরিক্যাল মানগুলো যোগ করে ensemble average করলে that is equal to 1 always the graph that you see on the bottom right is the one ensemble average of the pth moment তার মানে যারা সার্ভাইভ করছে এক্স হাই যে সাইকেল আছে তাদের pth পাওয়ার নিয়ে আমি যদি যোগ করি আর তার যদি এভারেজ ভ্যালু নেই ইজ ইকুয়াল টু 1 clear significance of this p for which the moment is conserved that p is actually has to be special. What is its speciality? It's the
fractal dimension. We can solve this equation. We can find a solution for C. And we can show analytically. And a simulation করে আমি দেখালাম C as a function of x for different time distinct. Different time. Time হলো 300k মানে 3 লক্ষ স্টেপ করা হয়েছে। 2 লক্ষ স্টেপ করা হয়েছে। মানে রানটা যাচ্ছে 3 লক্ষ স্টেপ, প্রথমে 1 লক্ষ স্টেপ যখন হয়েছে ডাটাটাকে আমি লিখে রাখলাম। তারপর আই লেট ইট গো। 2 লক্ষ যখন হয়েছে থামো, ডাটাটা লিখে রাখলাম। আবার 3 লক্ষ যখন হয়েছে I stopped it. I took the data and then I plot C as a function of x. You see the distinct curve. Solutionটা পাই এরকম। কনজারভেশন ল অ্যাপ্লাই করে df এর মান পাই, থিটার মান পাই 1 প্লাস p। তারপর 1 প্লাস p দ্বারা ভাগ করে আমি যদি করি দেখা যায় all the distinct curve collapse into one graph. মানে এটা কি? all এই যে আমি বিভিন্ন সময়ে যে আমি থামলাম, যে ডাটা পেলাম, যে তাদের এই ডাটাগুলা নিউমেরিক্যাল মান may differ but corresponding dimensionless quantity invariant, and hence they collapse, and hence the solution যেটা পাই একটা self similar, মানে হলো exactly in the same way that cauliflower, part of the cauliflower তাকে blow up করলে will look the same as the whole cauliflower. সেরকম সেন্স অথবা three triangles are similar, সদৃশ্য যখন হয়, যেভাবে হয়, যে কারণে হয়, আমার সিস্টেমটা ফেনোমেনা, ফিজিক্যাল ফেনোমেনা which evolve in time, এই প্রবলেমটা করছে probabilistically with time. প্রত্যেকটা স্টেপে at any time, আমি তো মাত্র 3টা টাইম দিচ্ছি। 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh are not any special value. You could take 5 lakh, 10 lakh, 20 lakhs. You could like 150 or anything. I mean, at any time, snapshots taken at any time is similar to any other time. P এর মানটা কেমন? less than 1. আমাদের ক্যালকুলেটর ধারণ করে কে 1 dimension. P এর মান less than 1. So it is a factor. You understand? And it is self-similar. এই যে বিভিন্ন সময়ে এই যে নাম্বার বাড়তেছে, সাইজ ছোট হচ্ছে, কারণ আই এম কিপিং ডিভাইডিং, নাম্বার সময় যাচ্ছে, অন দ্য এভারেজ ইন্টারভ্যালের সাইজ ছোট হচ্ছে, নাম্বার বাড়তেছে, কিন্তু ফ্র্যাক্টাল ডাইমেনশন remains the same. এই স্ন্যাপশটের পিকচার, ওই স্ন্যাপশটের পিকচার, এটারও ফ্র্যাক্টাল P, এটারও ফ্র্যাক্টাল P, at all time they have the same fractal dimension. তো তুমি ভাঙতেছো, কিন্তু fractal dimension or all other results are same. একটা তো রাখাল বালক লাগবে যে পরিবর্তনের সত্ত্বেও ফ্র্যাক্টাল ডাইমেনশনটাকে কনস্ট্যান্ট রাখে, সিস্টেমটাকে স্কেল ইনভ্যারিয়েন্ট রাখে, which is reminiscent of Noether's theory. A df moment conserved quantity and data collapse, self-similarity is a kind of symmetry. So when there is a conserved quantity, there is a symmetry. And this symmetry is also continuous symmetry at any time in time. I don't, it will be too strong to claim that exactly Noether's theorem, but what I'm saying is
রেমিনিসেন্ট আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় অফ রেমিনিসেন্ট নজরস থিওরেমের কথা। হ্যাঁ, তাহলে এটা তো নিশ্চিত দ্যাট ইজ এ কনজার্ভ কোয়ান্টিটি, এটাও নিশ্চিত দ্যাট ইজ এ সিমেট্রি, সেলফ সিমিলারিটি, and they always go hand in hand together. আমরা এখন এই ইকুয়েশনটাকে সলভ করব, এবং ওই সলিউশনটা আমরা পাবো, সেটার মান কত পাবো সব কিছু পেতে চাই। সলভ করতে গিয়ে আমরা বাকিংহাম পাই থিওরেমের চেয়ে বেটার সলিউশন মেথড আর হইতে পারে না। কার সলিউশন হয়েছে যে আমাদের এখানে অবজারভেবল কে সি মানে নাম্বার অফ পার্টিকেল পার ইউনিট লেংথ সি, এই সি ডিপেন্ড কিসের উপর করে? ফাংশন অফ x and t। আমরা একটু আগে সলিউশন পাইছি কত, mnt সলিউশন কত পাইছি? আচ্ছা, এখানে তুমি mnt পেতে পারো, ধরতে পারো m n t সমান an t to the power alpha n। তাহলে আমরা তো এখানে বসাই, কি পাবো? এখানে বসালে t to the power alpha n minus 1 পাবো না? রাইট হ্যান্ড সাইডে কি পাবো? alpha n plus 1 t to the power, তারা সমান হইতে হবে। তার মানে কি alpha n plus 1 equal to alpha n minus 1, এটা না? এটাকে আমরা ইন্টারেক্ট করতে পারি না? পারি। এবং আলফা পি সমান কত হবে বলো? জিরো। তাহলে এটাকে ইটারেট করব আমি একবার করে নিই, তাহলে আলফা এন হবে আলফা এন মাইনাস 1 মাইনাস 1। এটাকে যদি বারবার ইটারেট করি সাবজেক্ট টু দ্য কন্ডিশন দ্যাট আলফা পি ইকুয়াল টু 0, কত বের করো? আলফা এন সমান কত বের করো? মানে I want to iterate this ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আমি আলফা পি পাই, so that I can get rid of this alpha. ঠিক আছে, বুঝলেন? বলো আলফা পি ইকুয়াল টু এটা কি মিন করেছে? কনজার্ভ কোয়ান্টিটি, কারণ তো জানি এটা বের করছি, জানি আমি সলিউশন দিচ্ছি m n t সমান t to the power alpha n, তাই তো? কিন্তু m p t সমান কত? p at moment কত বলো? m p t সমান কত? কনস্ট্যান্ট না, 1 না, 1 মানে একটা কনস্ট্যান্ট। তাহলে এটা যদি p বসাই আর এটা যদি p বসাই, তাহলে mpt কনস্ট্যান্ট কখন হবে? যদি আলফা p ইকুয়াল টু 0, না তো ডাইমেনশনাল হবে। Only way it is a constant if alpha p equal to 0. That is my answer. বুঝতে পারছো? n এর জন্য তার ডেরিভেটিভ ইকুয়াল টু 0, অর্থাৎ m n star is a conserved quantity. What is the value of n star? নাই তো তুমি জেনে বলে ফেলছো, মানে এখানে কি কত? এটা ইকুয়াল টু 0, এটা ইকুয়াল টু 0 বসালে n মনে করি n, তাহলে আমি যদি n ইকুয়াল টু n স্টার বসাই, তার মানে 1 ও এটা তো মাইনাস
কারণ এটা প্লাস আমি একটা মাইনাস কমন নিয়েছি তাহলে 1 equal to 1 plus p divided by 1 plus n star n যে কোনো নাম্বার না is a star number is a star therefore n star সমান কত p and it implies n star equal to p আমরা দেখব এর সলিউশন এমন সলিউশন হবে যার pth মোমেন্ট একটা কনজার্ভ কোয়ান্টিটি অর্থাৎ আমার যে ইন্টারভ্যালগুলো থাকবে তাদের টু দি পাওয়ার p করে যোগ করলে ইকুয়াল টু 1 টু বি অনেস্ট আমি এটা সিমুলেশন করছিলাম দেখো আমি কি পাই সবার কাছে এইটুকু ক্লিয়ার হয়েছে আমি এই পর্যন্ত যতটুকু বললাম সবাই থ্যাংক ইউ এই দেখো pth মোমেন্ট আমি প্লট করছি বাট দিস ওয়ান আমার ওই গ্রাফগুলো আসতেছে না ফর সাম রিজন আমি পিডিএফ করতে গিয়ে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে প্রথম কথা হলো আমি যদি কোনো একটা পার্টিকুলার রান দিই মনে করি এই মুহূর্তে তুমি প্রোগ্রাম থেকে রান দিলা তুমি pth মোমেন্ট দেখলাম you will find that np is a constant তার নিউমেরিক্যাল ভ্যালু হয় 0.3 আবার রান দাও and you go on its time you may find this constant quantity কিন্তু সমস্ত নিউমেরিক্যাল মানগুলো যোগ করে ensemble average করলে that is equal to 1 always the graph that you see on the bottom right is the one ensemble average of the pth moment তার মানে যারা সার্ভাইভ করছে xi যে সাইজগুলো আছে তাদের pth পাওয়ার নিয়ে আমি যদি যোগ করি আর তার যদি এভারেজ ভ্যালু নেই is equal to 1 clear significance of this p for which the moment is conserved that p is actually has to be special. What is its speciality? The factor dimension. We can solve this equation. We can find a solution for c, and we can show analytically. And a simulation করে আমি দেখালাম c as a function of x for different time distinct different time. টাইম হলো 300k মানে 3 লক্ষ স্টেপ করা হয়েছে 2 লক্ষ স্টেপ করা হয়েছে মানে রানটা যাচ্ছে 3 লক্ষ স্টেপ প্রথমে 1 লক্ষ স্টেপ যখন হয়েছে ডাটাটা আমি লিখে রাখলাম তারপর আই লেট ইট গো 2 লক্ষ যখন হয়েছে থামো ডাটাটা লিখে রাখলাম
আবার 3 লক্ষ যখন হয়েছে I stopped it. I took the data and then I plot C as a function of x. You see the distinct curve. সলিউশনটা পাই এরকম কনজারভেশন ল অ্যাপ্লাই করে ডিএফ এর মান পাই থিটার মান পাই 1 প্লাস পি তারপর 1 প্লাস পি দ্বারা ভাগ করে আমি যদি করি দেখা যায় all the distinct curve collapse into one graph মানে কি all এই যে আমি বিভিন্ন সময়ে যে আমি থামলাম যে ডাটা পেলাম যে তাদের এই ডাটাগুলা নিউমেরিক্যাল মান may differ but corresponding dimensionless quantity invariant and hence they collapse and hence the solution যেটা পাই একটা self similar মানে হলো exactly in the same way that cauliflower part of the cauliflower তাকে blow up করলে will look the same as the whole cauliflower সেরকম সেন্স অথবা three triangles are similar সদৃশ্য যখন হয় যেভাবে হয় যে কারণে হয় আমার সিস্টেমটা ফেনোমেনা physical phenomena which evolve in time এই প্রবলেমটা করছে probabilistic with time প্রত্যেকটা স্টেপে at any time আমি তো মাত্র 3টা টাইম দিছি 1 lakh 2 lakh 3 lakh are not in special value you could take 5 lakh 10 lakh 20 lakhs you could like 150 or anything তার মানে at any time snapshots taken at any time is similar to any other time. P এর মানটা কেমন? less than 1. আমাদের ক্যালকুলেটর ধারণ করে কে 1 dimension. আর P এর মান less than 1. So it is a factor. You understand? And it is self-similar. এই যে বিভিন্ন সময়ে এই যে নাম্বার বাড়তেছে সাইজ ছোট হচ্ছে কারণ আই এম কিপিং ডিভাইডিং নাম্বার সময় যাচ্ছে অন দ্য এভারেজ ইন্টারভ্যালের সাইজ ছোট হচ্ছে নাম্বার বাড়তেছে কিন্তু ফ্র্যাক্টাল ডাইমেনশন রিমেইন দ্য সেম এই স্ন্যাপশটের পিকচার ওই snapshot picture, heterofractal P, heterofractal P, at all time they have the same fractal dimension. So তুমি ভাঙতেছো কিন্তু fractal dimension or all other results are same. একটা তো রাখাল বালক লাগবে যে পরিবর্তনের সত্ত্বেও ফ্র্যাক্টাল ডাইমেনশনটাকে কনস্ট্যান্ট রাখে সিস্টেমটাকে স্কেল ইনভ্যারিয়েন্ট রাখে which is reminiscent of Newton's theory. A df moment conserved quantity and data collapse self-similarity is a kind of symmetry. So when there is a conserved quantity there is a symmetry. And this symmetry is also continuous symmetry at any time in time. I don't want it will be too strong to claim that exactly Newton's theorem, but what I'm saying is reminiscent. আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় of reminiscent Newton's theorem এর কথা হ্যাঁ তাহলে এটা তো নিশ্চিত there is a conserved quantity. এটাও নিশ্চিত there is a symmetry, self-similarity, and they always go hand in hand together. আমরা এখন এই ইকুয়েশনটাকে সলভ করব এবং ওই সলিউশনটা আমরা পাবো সেটার মান কত পাবো সব পেতে যাই সলভ করতে গিয়ে আমরা বাকিংহাম পাই থিওরেমের চেয়ে বেটার সলিউশন
মেথড আর হইতে পারে না। কার সলিউশন জানতে চাই আমার এখানে অবজারভেবল কে সি মানে নাম্বার অফ পার্টিকেল পার ইউনিট লেন্থ সি। এই সি ডিপেন্ড কিসের উপর করে? ফাংশন অফ x and t। আমরা একটু আগে সলিউশন পাইছি কত? mnt সলিউশন কত পাইছি? আচ্ছা, এখানে তুমি mnt পেতে পারো, ধরতে পারো m n t সমান a n t to the power alpha n। তাহলে আমরা তো এখানে বসাই কি পাবো? এখানে বসালে t to the power alpha n minus 1 পাবো না? রাইট হ্যান্ড সাইডে কি পাবো? alpha n plus 1 t to the power, তারা সমান হইতে হবে। তার মানে কি alpha n plus 1 equal to alpha n minus 1, এটা না? এটাকে আমরা ইন্টারেক্ট করতে পারি না? পারি। এবং আলফা পি সমান কত হবে? বলো। জিরো। তাহলে এটাকে ইটারেট করব আমি একবার করে নিই। তাহলে আলফা n হবে আলফা n minus 1 minus 1। এটাকে যদি বারবার ইটারেট করি subject to the condition that alpha p equal to 0, কত বের করব? alpha n সমান কত বের করব? মানে I want to iterate this ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আমি alpha p পাই, so that I can get rid of this alpha। কি আছে? বুঝলেন? বলো। আলফা p equal to এটা কি মিন করেছে? কনজার্ভ কোয়ান্টিটি। কারণ তো জানি তবে বের করছি, জানি আমি সলিউশন করছি m n t সমান t to the power alpha n, তাই তো? কিন্তু m p t সমান কত? pth মোমেন্ট কত বলো? m p t সমান কত? কনস্ট্যান্ট না, 1 না, 1 মানে একটা কনস্ট্যান্ট। তাহলে এটা যদি p বসাই আর এটা যদি p বসাই, তাহলে mpt কনস্ট্যান্ট কখন হবে? যদি আলফা p equal to 0, না তো ডাইমেনশনাল হবে। Only way it is a constant if alpha p equal to 0, that is why alpha। বুঝতে পারছো? কি কনফিউজিং লাগে? হ্যাঁ, তাহলে আলফা n সমান কত? হ্যাঁ, minus a minus b। ব্রাভো, yes, alpha n equal to minus n minus 2। তার মানে m n t সমান minus n minus 3। তাহলে মিন পার্টিকেল সাইজ কত? মিন ইন্টারভেল সাইজ আমরা তো জানি ডেল্টা সমান হবে কত? n বলো, মিন সমান কত? Hello, mean that you are not following। m1 divided by m1। কে বলছে? m1 group m0, which is এটা যদি এখানে বসাই m1 সমান 1 minus p, m0 সমান minus p করলে পরে 3 to the power minus 1। তাহলে আমি যদি বলি c equal to cht, ডেল্টা মানে কি? ডেল্টা সাইন ডাইমেনশন কি? লেন্থ, তাই না? তার মানে x তো লেন্থ, তার মানে x and t both
cannot be independent. Since x can be expressed in terms of time because it is the length. It is the length. এটার লেন্থ হওয়া মানে কি x এর যে ডাইমেনশন মানে x এর যে ডাইমেনশন ডেল্টা ডাইমেনশন একই therefore t minus 1 তার ডাইমেনশন তো একই তার মানে x and t are connected in such a way so that x divided by t to the power minus 1 is তার মানে কি যত ইন্টারভ্যাল আছে এটাকে আমি t ইনভার্স দ্বারা ভাগ করতেছি আর একটা নাম্বার পাই এটা ডাইমেনশনলেস মানে একটা নাম্বার কথা বুঝতে নাই যেমন এটা মানে হলো So এটার meaning কি টাইমের সাথে সাথে x ছোট? হ্যাঁ ডাইমেনশনের সাথে x ছোট। হ্যাঁ কথা অবশ্যই কারণ কোন জায়গায় তো ভাঙতেছে কোন গড়ে সময় যত বাড়তেছে গড় ইন্টারভ্যাল সাইজ এই যে এটা তো গড় ইন্টারভ্যাল সাইজ সময়ের সাথে ছোট হচ্ছে due to inherent nature of my problemটা কি I'm breaking that is reflected through the inverse of time right তার মানে এটা তো সবার কাছে ক্লিয়ার আছে যে x divided by t inverse মানে হলো xt is a dimensionless আমি নাম দিলাম যেটা অর্থাৎ তাহলে x সমস্ত x কে যদি t দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাহলে c কে কি করা যায় c itself can be expressed in terms of only time since x is no more independent quantity x can be expressed in terms of time therefore c can only be expressed in terms of time alone and I know that physical quality is a power monomial law therefore c এর dimension has to be something like I can define another dimensionless quantity which I call pi equal to c divided by t to the power theta যদি এটা সত্য হয় and a governed quantity can only depend on এটার নাম দিলাম phi zeta therefore c সমান কত t to the power theta phi যেটা মানে হলো xt অর্থাৎ আমার Buckingham prescription of the Buckingham pi theorem is telling me hey the structure of the solution that of this equation that you are looking for will have this structure delta dimension একই therefore t minus 1 তার dimension তো একই তার মানে x and t are connected in such a way so that x divided by t to the power minus 1 is তার মানে কি যত ইন্টারভ্যাল আছে এটাকে আমি t ইনভার্স দ্বারা ভাগ করতেছি আর একটা নাম্বার পাই এটা ডাইমেনশনলেস মানে একটা নাম্বার কথা বুঝতে নাই যেমন এটা মানে হলো So এটার meaning কি টাইমের সাথে সাথে x ছোট? হ্যাঁ ডাইমেনশনের সাথে x ছোট। হ্যাঁ কথা অবশ্যই কারণ কোন জায়গায় তো ভাঙতেছে কোন গড়ে সময় যত বাড়তেছে গড় ইন্টারভ্যাল সাইজ এই যে এটা তো গড় ইন্টারভ্যাল সাইজ সময়ের সাথে ছোট হচ্ছে due to inherent nature of my problemটা কি I'm breaking that is reflected through the inverse of time
রাইট? তার মানে এটা তো সবার কাছে ক্লিয়ার আছে যে x divided by t inverse মানে হলো xt is a dimensionless, আমি নাম দিলাম যেটা। অর্থাৎ তাহলে x সমস্ত x কে যদি t দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাহলে c কে কি করা যায়? C itself can be expressed in terms of only time. Since x is no more independent quantity, x can be expressed in terms of time. Therefore, C can only be expressed in terms of time alone. And I know that physical quantity is a power monomial law. Therefore, C dimension has to be something like. I can define another dimensionless quantity, which I call pi, equal to c divided by t to the power theta. যদি এটা সত্য হয়, and a governed quantity can only depend on এটার নাম দিলাম phi theta. Therefore, c সমান কত? t to the power theta phi, যেটা মানে হলো xt। অর্থাৎ আমার Buckingham prescription of the Buckingham pi theorem is telling me, hey, the structure of the solution that of this equation that you are looking for will have this structure. তুমি যেই সলিউশন চাচ্ছ সেই সলিউশনটা এমন সলিউশন হবে যার t to the power থিটা থাকবে আর সামথিং অফ xt কম্বাইন্ড আকারে আসবে বাকিটা। x alone আসবে না, t alone আসবে না। কথা বুঝতে পারছি? তার মানে you have got then a kind of structure of your solution that you are looking for to find the solution of this equation. এখন থিটার মানটা আমি কিভাবে পেতে পারি বলতো? Who will fix the value of theta? হ্যাঁ, কনজারভেশন ল মানে কি? ক্রিয়েট মোমেন্ট। আমি তো জানি যে mpt is a constant না, আর mpt মানে হলো x to the power p c x t dx, এটা না? আমি যে সলিউশন এখানে বসাই বলতো থিটার মান কত? Zero. No, don't tell anybody. No, সমস্ত কাজকে জিরো বানাই দিচ্ছে। হ্যাঁ, you are almost there, yes, perhaps. 1 plus p is a possible answer. Indeed, কারণ আমি c সমান যদি বসাই t to the power theta
হ্যাঁ 0 to infinity x to the power p c সমান 3 to the power theta কত 5 x t dx এখন আমি চেঞ্জ ইন ভ্যারিয়েবল করব let us assume that xt equal to z তাহলে dx equal to 1 by t dz আর x সমান কত হবে x equal to z by t তাহলে আমি বসাই দিই 20 to the power theta x equal to z by t তার মানে z by t মানে t to the power minus p আর কত তাহলে এটা সমান হবে z to the power p 5 z আর dx সমান 1 by t তার মানে minus 1 dz everything here is everything here this is the only where you have dimensional আমি কি লিখতে পারি -1 plus p ডান পক্ষে কি মানে dimensionless so only way you can make it dimensionless if you assume this is equal to 0 which gives you theta equal to 1 plus p and therefore তোমার সলিউশনের অনেকটা পথ তুমি পাড়ি দিয়ে ফেলছো অলরেডি ক্লিয়ার এই সলিউশনটা আমি যদি এখন এখানে বসাই এই সলিউশনটা আমি এখানে বসাই তাহলে দেখো কি পাই এই ইকুয়েশন যদি আমি এখানে বসাই একটা ফিউ স্টেপ পরে I get this equation. This is called Kumar's differential equation, a hypergeometric function. যার সলিউশন হলো এই যে hypergeometric function. এটা তো হোমওয়ার্ক থাকবে তোমাদের substitute the solution আমি যেটা পেলাম into this equation do 4 or 5 steps to get this equation তুমি আব্রাহাম স্টেগান or any একটা ফাইল মানে আমাদের ল্যাটিতে আছে আব্রাহাম স্টেগানের সিরিজ মানে অনেক ফর্মুলা দেওয়া আছে আমাদের অনেক বইতেও আছে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা যেটা আসলে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে পড়ছিলাম লাগুরি ইকুয়েশন হ্যাঁ হার্মাইট ইকুয়েশন পলিনোমিয়াল দিস ইজ ওয়ান ইকুয়েশন অলসো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যার সলিউশন ইজ হাইপারজেনেটিক ফাংশন যার অ্যাপ্রক্সিমেশন হলো আমি যদি অ্যাপ্রক্সিমেট করি তাহলে এটা ফাইনালি পাই e টু দি পাওয়ার মাইনাস xt তার মানে ইজ ইকুয়াল টু phi x সমান e টু দি পাওয়ার মাইনাস xt বিউটিফুল থিং হলো আমি নিউমেরিক্যাল সিমুলেশন করছি দেখো এই যে আমি যখন লগ প্লট করি লগ লিনিয়ার মানে কি এক্সপোনেনশিয়াল ইনফ্যাক্ট এই যে আমি যদি তিনটাকে t টু দি পাওয়ার 1 প্লাস p এদিকে নিয়ে আসি কি থাকে এক্সপোনেনশিয়াল না মানে এই দুই পক্ষে লগ দিলে পরে আমি যে ইকুয়েশনটা পেলাম সেই অনুসারে আমি প্লট করি আই গেট এ বিউটিফুল স্ট্রেট লাইন which proves আমি যে অ্যালগরিদমের মাধ্যমে যে ইকুয়েশন যেভাবে সিমুলেট করছি সেই নিউমেরিক্যাল সিমুলেশন and my analytical solution are in perfect agreement which means আমার এই অ্যালগরিদম যে গল্প বলে আমার ইকুয়েশন একই গল্প I have captured the inner dynamics of
of the story said by this. And it is a factor. It is self-similar. It is governed by conservation law. And all the things, ingredients that an object is a factor is all there. What do you think? तो देखो CERX exponential distinct curve তারপর আমি ব্লক ও এই দেখো different time এ কনজার্ভ different numerical value তে কনজার্ভ হয় then symbol average করলে is black the one straight line is ensemble average এই ensemble average আমরা ব্যবহার করব multi-factor study will invite complexity in our problem. রাকিবের সাথে আমি যে পাঁচটা ব্যবহার করেছিলাম আগে পাবলিশ করেছিলাম এটা তো f সমান এখানে তো চুজ করতে হলো 1 আমি f যদি চুজ করি x to the power alpha minus 1 y to the power alpha minus 1 divided by b alpha alpha মানে b alpha হলো বিটা ফাংশন এটা যদি চুজ করি যদি আলফা ইকুয়াল টু 1 বসাই তাহলে এতক্ষণ যা করলাম তার মানে এখন আমি আই ক্যান টিউন দ্য ভ্যালু অফ আলফা আলফার মান ভিন্ন করলে কিভাবে এই গেমটা এই রুল অফ দ্য গেম কিভাবে পরিবর্তন হয় সেটা দেখার জন্য একটা প্লট আমি তোমাকে দেখাই আচ্ছা কেউ কি বিটা ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন দেখছে কখনো বিটা ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন বিটা ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন এটাই করে আমরা কনসিডার x to the power alpha minus x to the power alpha minus 1 y to the power alpha minus 1 divided by beta alpha alpha এটা যদি প্লট করো এটার নাম দাও f যেহেতু x আছে ফাংশন অফ x ফাংশন অফ আলফা ফাংশন অফ আলফা এই f যদি প্লট করো is a function of x যদি alpha equal to 1 হয় it's like this alpha equal to 2 হয় it's like this alpha equal to 3 হয় it's like this alpha equal to 4 হয় it's like this alpha equal to 10 হয় it's like this alpha equal to 1 হলে এটা মানে কি হ্যাঁ মানে every point are equally likely to be chosen for breaking মানে হলো random breaking আর alpha equal to 2 এই যেটা মানে হলো middle point is more likely to be picked to be মানে you are more likely to break more in the middle than on either end alpha মান যত বাড়াবা probability to break in the middle increases and in the limit alpha tends to infinity this curve becomes a delta function you only break at the in the middle তাহলে তোমাদের বাড়ির কাজ হবে এই এটা চুজ করবা চুজ করে স্টার্লিং অ্যাপ্রক্সিমেশন ব্যবহার করে প্রমাণ করবা যে df value alpha in the limit tends to infinity equal to log 1 plus p by log 2
কারণ যদি ইন দ্য মিডল ভাঙ্গি তাহলে নিশ্চয়ই ফ্র্যাক্টাল ডাইমেনশনটা ডাইরেক্ট ক্যান্টাসেস হবে, এটা হইতে হবে। তার মানে এই অ্যাপটা চুজ করে আমার ফ্র্যাগমেন্টেশন ইকুয়েশনে বসাবা, বসিয়ে স্টার্লিং অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করে prove that df equal to log 1 plus 3 by log 2. That's the whole point. I want all of you to do it, please. পারবো না সবাই? So starting approximation is আপনি যেটা লিখছিলেন n plus half. After that minute. But বসালে you can invite problem for you. In the end, you will find the result, no problem. But half an hour is better. Half an hour will also cancel it. So don't invite trouble for yourself. Use the simplest one. Log factorial n log factorial n equal to n log n minus. এটাই enough. শুধু খালি র্যান্ডম ওয়ার্ক প্রবলেমে একটু ক্রুশিয়াল, এটা ভেরি ক্রুশিয়াল n plus 1 টা দেওয়া, কিন্তু এই ক্ষেত্রে লাগবে না, এই ক্ষেত্রে লাগবেই না। মোটামুটি ফ্র্যাক্টাল সম্বন্ধে আমার যা কিছু বলা শেষ। আগামী ক্লাসটা we will invite more complexity into the problem. Complexity invite করা মানে হলো you will see things are becoming more richer. একটু আগে বলছিলাম না, গত ক্লাসে মনে আছে আমাদের কোন একটা অবজেক্ট থাকে, কি করছি, একটা গ্রিড বসাইছি না, করেছিলাম? গ্রিড বসাই কি করছি, ইভেন সামান্য একটু অবজেক্ট যদি কোন একটা স্কোয়ারে পড়ে তাকে বাদ দিছি। ইজ ইট ফেয়ার? যে যার মধ্যে পুরোটা এত বড় তাকেও কাউন্ট করছে এজ ওয়ান স্কোয়ার, আর যে সামান্য একটু নিচে তাকেও কাউন্ট করছে এজ ওয়ান। ইজ ইট ফেয়ার? উইল বি মোর ফেয়ার। রিচ এবং পোর will assign a proper weight to be fair. Arthat, in other sense, most objects that we find, for example, gold, is it found at equal concentration everywhere? But the gold pattern. Gold mine পাই যেখানে, সেটাকে কোনটাকে মাইন বলি? যেখানে কনসেন্ট্রেশন ইজ হাই। অয়েল সব জায়গাতে পাওয়া যায় ভেরি লো কনসেন্ট্রেশন, তার মানে হলো গোল্ড আর ফাউন্ড ইন এ ভেরি ফিউ প্লেসেস ইন হাই কনসেন্ট্রেশন, মডারেটলি হাই কনসেন্ট্রেশন ইন মেনি প্লেসেস, লো কনসেন্ট্রেশন ইভেন মোর প্লেসেস, and almost everywhere very very low concentration. তাহলে ওই সময় ওই ক্ষেত্রে, কারণ এখানে কিন্তু আমরা কোনো কনসেন্ট্রেশনের বালাই রাখি নাই, বেরোচ্ছি সব জায়গায় সমান। এটি বলছি যে আমার এমন কোনো প্রবলেম থাকতে পারে যেখানে কনসেন্ট্রেশন আর নট ডিস্ট্রিবিউটেড ইউনিফর্মলি, এখানে ওভার সিম্পলিফাইড। As I say, it is not fair. So we will be fair, more fair in our next class. As a result, we will understand what is multifactor, there are chaos statistical and many phenomena. It is so mighty powerful. Let us say, all the things that you learn here are the tools. Maybe you will find in your own research area and you can apply this idea of fractal. আমি আমার ফিল্ডে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ফ্র্যাক্টাল কি ব্যবহার করছি এবং অনেকগুলো ফিল্ডে আমি এখানে অ্যাপ্লাই করছি। ইফ ইউ নো সাম টুলস দ্যাট রিমেইন দেয়ার, ইউ স্টাডি সামথিং, আই ক্যান অ্যাপ্লাই ইট। এই একটা টুলস দিয়ে ফ্র্যাক্টাল আইডিয়া, ইভেন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ
সোশ্যাল সায়েন্স, ইকোনমিক্স এমন কোনো ব্রাঞ্চ নাই যেখানে আইডিয়া অফ ফ্র্যাক্টাল আর নট বিং ইউজড। It's mighty powerful. Read book by Mendelbrot. He wrote the monograph. Monograph মানে কি? First book on the subject based on his own research. Monograph. So he was the first man who discovered the idea of fractal, and he wrote. Not only he wrote book, he wrote several books, and he campaigned to make the idea popular, and he was so successful. He was not given Nobel Prize because he was a mathematician. But the application in our body health, once it was believed that fractal dimension দিয়ে আমরা diagnosis করতে পারি, and people are still trying. আজকে এই পর্যন্ত থাক।